It's been quite a week on the premier current affairs show on radio, Deep Dive on Capital 100.4 FM with Rumbi Zaivenge. But the one thing that we cannot stop doing is conceptualizing, is thinking, is growing, and even sitting down and doing nothing is something. Somebody said that to me once. The Deep Dive with Rumbi Zaivenge, Monday to Thursday, 6 to 9 p.m. The premier current affairs show on radio. Coming up, however, in our Capital Forum discussion, my guests are in the studio as we want to examine the impact of the ZiG currency, the fluctuations. You know that on the 27th of September, there was a 42% devaluation, and that effectively meant that the exchange rate that was previously 1 to 14 ZiG went up to 25 ZiG in the market, and I am of course talking about the orthodox market here. On the parallel market, we are looking at some upwards of 40 in some instances, and these are big concerns. Do join me. Murukufamba say imari iko pa 50 cents at the moment. Chicha murukusangana nacho. We want to delve into this conversation. I am joined in the studio by Mr. Bepeta, Vice Chairman of GACO, Greater Harare Commuters Association, and I'm also joined by Godfrey Chataika. He is the spokesperson for PAZ, Passenger Association of Zimbabwe. Gentlemen, good evening and welcome to the conversation. Mr. Bepeta, how are you doing? I'm doing fine, Rumbi. Good evening and good evening, listeners. Fantastic. Mr. Chataika, good evening and welcome to the program. Maswera seitete. Taswera maswerawo. Taswera. Aiwa tafara mauya kuti tinge tichikurukura nhau yakadai. Ndofunga ndikatanga kudivi vari kutakurwa vacho, the passengers. Vachataika, se Passengers Association of Zimbabwe, imimi munenge makatosimudza upembe, you sounded an alarm on the soaring transport costs, and we want to focus on some of your concerns and get a solution at the end of this conversation to protect vafambi vedu, the citizens, kuti va access transport iri affordable. Ne pamumire muri kuzvionawo sei maererano nenhau dzemafare increases ari kunge aiswa pamusaka pekuti ZiG radivaliwa? Ndinotenda tete. Chekutanga isu sePAZ takamboenda ku Reserve Bank tichinokumbira kuti vafambi vange vachiwana macoins. Nguva iyoyo macoins munhu angachita akachinja dola angachiwana mari yekuti anogona kuenda kumba nekudzoka padola. But nemamiriro aita zvinhu ezvinezvi, dola riya rakuti ukachinja ukapuwa 26 ZiG kukombi vamwe vacho vari kuite 30 ndo 50 cents. Saka hazvichakwanisika sezvo takambofambira homelink ikaenda munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vafambi vagone kuwana mari yekuti vafambe zvakanaka vachinja madollars. Dola riya ukatorichinja harichakwana kuenda kumba nekudzoka. 50 cents ezvinezvi kana yakunzi iri pa 30, but tikatarisa exchange rate yacho yatakapuwa neve RBZ iri pa 26. Saka zvaomera vafambi zvakanyanya kuti vochifamba sei kana yadaro. Saka isu sevanomirirawo mapassengers tine chichemo chikuru kuti vanhu vanoenda kumabasa pari zvino vaomerwa zvikuru nekuda kufluctuate kwaita mari yacho. Saka tanga tichikumbirawo kuti hameno kuti tingabatsirwe sei neRBZ panengirikini panhau iyoyo kuitira vafambi vagone kuramba vachifamba vachienda kumabasa vachiriritirawo mhuri dzavo. Vabepeta, ndobva ndadzoka kwamuri, zvanzi ndimi makakwidza kamari imimi muri kuomesera vafambi. I want to find out kuti how has this also affected you as operators? Zvaafecta sei operational cost yenyu, nyaya yefuel ne-maintenance? How are you dealing with the fluctuation of the ZiG? Look, at the end of the day, whatever happens inside the country affects almost everyone. Besides being an operator
or one of the commuting public. But at the end of the day, we all feel the pinch. Like what you are saying, we used to have these homelink kiosks having long winding queues of people wanting to get the coins just for the sake of using public transport. But unfortunately, looking at the picture now, it is since gone away. The queues are no longer there. The commuting public are not getting the Zig coins anymore from the kiosks because of the rate that was recently introduced, which is in a way eroded the income of most of the people within the country, which means at the end of the day, moving from A to B becomes a bit challenging and expensive to some extent, as you have heard here, where the combi cruise now charging upwards of 30 Zig for 50 cents or 20 Zig if you are lucky. But at the end of the day, all these boils up together to the fact that the fuels that we use for our vehicles, the spare parts, we all use US dollars to acquire them. And as you know, most of the vehicles within the country that are being used for public transport are very old. And the maintenance costs are now very high to keep those vehicles on the road. So at the end of the day, it's a catch-22 situation. We are all in a limbo. We don't know whether we're going or we're coming. Something needs to be done at government level to address the exchange rates going forward. I think in the meantime, if they can say when the combi crew accumulate some Zig, they should be in a position to go and redeem US dollars against those Zig so that we can then use that US dollar acquired to purchase fuel. Because our challenge is on fuel, which is a basic necessity of any moving vehicle. And we need US dollars to purchase that. There's no Zig fuel anywhere within the country. That's our major challenge. manzwa zvataurwa nehanzi panoda mafuta ekufambisa vabereki vanoda kufamba vakagarawo zvakanaka munozvitorawo sei kuti hanzi isusu tese titoriwo tiri kungotsvawo tese? Ndizvozvo chaizvo, asi zvakadaro isu tinongoramba tichingochema tiri ipapo kuti zvenge tichiti tarerutsirwa tichiwana mazigi ayaya kuti tigone kukwira makombi hazvichakwanisika. Zvakadaro munzvimbo dzinenge ana Kadoma nekumwe kumberi uku vanoti ukakwira kombi iya vanogona kupa tiketi kana zvimwe chetezvo nekuno kuHarare kunoku. But tine vamwe vafambi vekuti anenge achitopfuurawo, saka ndogona kubhadhara $1 ndichinzi ndipe 50 cents ndopuwa tiketi, but ndiri kutopfuurawo kuenda kumasvingo, ndiri kungodawo transport yekuti ndibve kana kutafara ndongopinda mutown ndobva ndaenda kwandiri kuenda. Saka zviri kutinetsa kuti ipapo $1 racho rinenge richishanda sei. $1 riya harichashanda mashandiro aranga richiita. Saka zvirongoramba zvichingotinetsa isusu semapassengers kuti kumwe kwacho unonzi tokupa masweet, kumwe kwacho unonzi tokupa mabiscuits, but mukombi. Saka ndikapawo mabiscuits pandichaenda kukombi iri kumberi ndikati ndakukupawo mabiscuits uchinditakura kuenda kumberi hazvikwanisiki. That would be good. Kuti iwe uchitora mabiscuits tiendere mberi. Bepeta, your fare structures, mimi munoreviewa fare yenyu zvaita sei, or how do you come to the 50 cents per route? Maybe I think ndo pane nyaya yese papa. How are you determining or reviewing your fares as operators? All right. I'll try to explain this firstly in Shona so that the public can get to understand how we come up with the fares that we use. Chekutanga, government yakapedzisira kare, I think early 90s, kutara mari dzinotarisirwa kubhadharwa nevafambi munzendo dzanenge vachienda, yakaitwa deregularize pachirungu, ikanzi it's open to competition.
handiti zvakafanira kuti bhazi riri papa, kombi iri papa, train iri papa, ndegewo zvakare iri papa. Munhu wese obuda nefare yake yaunoona kuti inomukeepa afloat, inomupa profit at the end of the day. But looking at it from a human point of view, we always try to look at the bigger picture. We are all human. We want to save the country at the end of the day. You want to save the commuting public. So, as there is no fair table, as it were, okay, but that used to be done by the Minister of Local Government. It used to come up with these figures on the fares that would be charged on different routes around the towns and cities. Unfortunately, that fell away with the deregularization of the sector, of the transport sector, way back, around 94, if I'm not mistaken. So it is up to the operators themselves of any particular sector, be it a bus sector, a combi sector, to come up with fares for each particular route, okay, which will be acceptable, right, to the customers as well as to the operators to remain in business at the end of the day. But we are trying to look at distances, smaller distances. We agreed that with the advent of money which is changeable, right, which is not rigid, the shorter routes should be, let's say, 10 kilometers and below. That should be charged 50 cents, right? That's what we came up with on our own. It's not the government hand in it. It's not the ministry hand in it, but it's only the operators themselves. We agreed that we should charge at least for less than 10 kilometers, 50 cents, right? And then anything above that, right, should be $1.50, around that figure, right? Or at most, if someone wants to be in a better position to get profit at the end of the day, for the long distances, like anything above 20 kilometers, it could be $2. But logically looking at it and looking at our economy and how struggling we are as a country, we then reasonably came up with these figures, where at times when it's peak hour, right, most people are commuting, and you expect those people to be working class, right? Then the fares can be taken to what we call the maximum, right, for the day, right? And that's why you see when it's off-peak hour, some routes which are as long as 30 kilometers, 25 kilometers, like Chitungwiza, for instance, DZ, people can get combis at 50 cents, which is not even a viable figure at the end of the day. But just to cushion the commuting public, we feel not a working class. But at the end of the day, we are not charging what we are supposed to get out of the business at the end of the day. We're trying to be reasonable as a sector and to remain afloat. So at the end of the day, the bigger picture is we want to accommodate everyone, and we all understand where we stand as a country. So we are not selfish. We are just in business for little profit at the moment. We can't be saying we are profiteering at the end of the day. We are not. We're just trying to remain afloat with what is there at the moment. Okay. And Bepeta, it seems that perhaps, there's a bigger issue at a policy level, or maybe the authorities. Ndichibvunza kuti vachataika ne machema ku RBZ anditi. Chicha mungada kuona chichiitwa to cushion citizens from transport cost increases. Ma specific measures acho kuti aiwa central bank zvakati nezvakati ndizvo zvatingadawo kuti tinge tichiona zvichiitika for ma passengers. Isusu chatinongotarisira kuma passengers tinongotarisira kuti pamari yatinenge tichishandisa kana ranga riri dollar panoitwa devalue yacho ngazviite kuti tirambe tichingoshandisa mari imwe chete iyoyo yatanga tichishandisa. Kana renge riri dollar rongoramba richingokwana zvaranga richikwana kuitira kuti tigone kufamba takasununguka, because makombi anoramba achikwira but pay dzevanhu dzacho dzinenge dzisingakwire. Saka mari iya inopedzisira yakuperera kubhazi, tinenge takushandira bhazi pekupedzisira. Saka isusu tiri kuti kana dollar racho senge parava pari zvino, kana vemakombi vari kuti 50 cents yedu isusu yapa 30,
saka zvichireva kuti dhola racho rinenge rakufanira kuenda paipa 60 kuitira kuti isusu tirambe tichifambiranawo nenhingiri nokuti dhola rinenge riri rimwe chete zvarinotenga izvo zvinoramba zvichitengwa nedhola but kana raakunzi manje isi taimbogona kurichinja riri tikachinja dhola tikapuhwa nhengereke nemaziga taipuhwa aikwana kuenda kumba nekudzokera kupi kutown. Izvinezvi hazvichakwanisika. Ukatochinja dhola rinenge rato 50 cents handiti maona. Saka zvikuramba zvichingoita kuti mapassengers isusu tive nebhadheni kuti nguva dzese tinenge tiri ngori paposition yekuchema tisina position yekuti tiri kufambawo zvakanaka. Titarisa ipapo tichida kuita solution oriented Bepeta. Are there forums where you are talking to Passengers Association, where you are talking to a Ministry of Transport, RMT, where you are talking to RBZ about these issues? Munika kubatirana pamwe kamuri kuita here? Basically, at the moment, such forum haven't set. But I hope with the prevailing macroeconomic situation in the country, soon such a forum will be called for to sit and come up with concrete decisions concerning our public transport sector. But what it needs at the end of the day is a subsidy from the government. Say governments would say, we will give you fuel at the designated safe stations where you buy the fuel maybe at a lower price or even in zig, all right, just to cushion the commuting public, which is hard hit by the low salaries at the moment. Because at the end of the day, the tires that we buy, the general spares that we buy are in US dollars, and they are costly at the moment. They are too high because there is no government subsidy in all these that we use for our vehicles. Even the fuel, the spares, the prices are very exorbitant to the extent that if we are to charge less fees, at the end of the day, the public may wake up one day and fail to commute, fail to get to their workplaces, fail to work to move from A to B. If we are to say, let's go below the acceptable fares at the moment. But the bigger picture is the government should come in, organize some subsidies in the public transport sector to cushion the general public so that we remain viable and remain providing transport to the generality of the country of Zimbabwe. So in other words, pakawanikwa panotengeswa fuel nezig mari kombi chabva yaita 20 cents. Along those lines, definitely, because fuel it takes a huge chunk of the daily costs of any mode of transport. Fuel is the major, then spares come in later. But fuel is the day-to-day sort of food that you need for you to get energy to move from A to B. So fuel should be subsidized to start with, and then we get to the rest of the other factors. Okay. Vachataganzi fuel kangodzikiswa zvese zvinobva zvanaka. As we go forward, solutions. Chicha mungada kuti chinge chichiitwa if this forum is brought together kuti zvichemo zvemapassengers zvinge zvichiendeswa mberi kana kuti mimi sepaz munewo zvamuri kuita here to cushion the passengers or also to offer a subsidy for vari kunetseka nekufamba. Isusu sepaz patanga kuti ndingoti tsanangurei vataura Bepeta nenyaya yenhingirikini yekuti fuel ikanhingirikinwa ikaitwa subsidize. Munoona zvefuel zvakabvira tofunga nguva yapfuura zvaimboitwa zvokuti vonzi vanonomwa fuel apa, but fuel iyaya zvinongoramba zvakadaro because pana vamwe vanongonomwa fuel iyaya nemazigi iwayo avanenge vanzi vanwe nawo obva anoitengesa nema-US haachatakura vanhu handiti maona. Saka isusu mapassengers tongoramba takangotsikirirwa fuel inogona kunzi iri kuwanikwa apa nemari yakaderera, but vanotora fuel iyaya havachaenda nayo kuti vatakure vanhu zvavaipirwa fuel iyaya, vanobva vangonotengesa fuel iyane obva vasara ane ma-US. Isusu mapassengers tongoramba tiri panguva yakaoma. Saka panotoda kakuvimbika kapa.
Indeed, indeed. Okay, no, I think in bringing the conversation to a close, chicha tiri kutarisira going forward, Bepeta, what is it that you would like to see happening to bring some sort of stability to the prevailing situation? Okay, to start with, like I alluded to, we need a forum, okay, where we could all sit and come up with solutions. To start with, we need to look at the cost drivers like fuel, like the spare parts, right? So once we've got that in black and white, and then we look at how best this can be provided at a lower cost, so that we can pass the whatever lower prices we've agreed on with the fuel as well as the spares. It will pass on to the commuting public to also pay lower fares for their journeys across the country. Wonderful. Tichipedzisa imimi chamungada kuona chichikawo going forward kuti paitewo stability vari kufamba mangwana panaro kuti maibwe zvangu ndichada kuti nditobata kombi nditodi kuti ndiende kubasa. Zvanga zvakanaka tete nzvekuti tikambowana mukana wekuti tionane navo veRBZ tiri pamwe chete, ndofunga taigona kubuda nechinhu chimwe chete, nekuti ivo ana Bepeta vanenge varipo totaura chinhu chimwe chete. Tichipendera kudai ndanga chida kuti ndikumbirewo kunana Bepeta. Pane video riri kusekuleta remupurisa nemunhu wekombi vachirwidzana, zvinova zvinoendesa mapassengers panhingirikini padhenja yekuti panogona kuita tsaona pakafiwa. Isu semapassengers tichikurudzira vamwe vedu kuti tisaite kupesvera madrivers emakombi kuti vanetsane nemapurisa, nekuti iwo mapurisa vane inonzi complaints desk. Kana mupurisa achinge aita zvisirizvo, isu semapassengers ngatitorei nyaya toenda nayo ku-complaints desk. Isu tachikumbirawo vana Bepeta kuti vaudze vanhu vavo vemakombi varegere kutiza, nekuti mapurisa aya aripo kuti tibatsirane nawo, haikona kuti tirwisane navo. Kana achinge amiswa, kana ichinge iri fined, ngaaende anobvisa fined pane kuti auraise vanhu vakawanda, nekuda kuti pamwe pane paidiwa kana $15 yefined, but vanosvika pakurwidzana nokuti anenge aida kutiza. Anditi maona kombi yayo zonosvika pakurovera mapassengers, ndo vanosara futi vachi panguva yakaoma. Saka isusu tanchikumbirawo ana Bepeta kwavo ikoko kuti vataurewo nemadrivers avo kuti vacomply nezvinenge zvichidiwa nemapurisa, kwete kuswera vachimhanyisana mutaundi nemapurisa. Kana vakanzi apa padiwe vanhu, ngavarege kuvhara nzira, ngavangoita zvinenge zvichidiwa nemapurisa, kuitira kuti mapassengers avewo neupenyu hwokuti vachengete mhuri dzavo, nekuti vamwe vari kurasikirwa nevanovachengeta mudzimba nekuda kwevanhu vemakombi. Aiwa, mashoko akanaka and zviri munzewe. Andoda kutendai vaBepeta nemiwo vachataika tanga tichikurukura nhau yakakosha nhau ye-transport fare pamusaka pe-devaluation of the ZiG. Tine zvakawanda zvatichataura mumazuva achatevera, but I do hope that we can get some stability to cushion the users of the transport, as well as some stability to also cushion the operators who need the operating cost and fuel and so forth. Gentlemen, thank you so much and good evening. It's been quite a week on the premier current affairs show on radio, Deep Dive on Capital 100.4 FM with Rumbi Zaivenge. But the one thing that we cannot stop doing is conceptualizing, is thinking, is growing, and even sitting down and doing nothing is something. Somebody said that to me once. The Deep Dive with Rumbi Zaivenge, Monday to Thursday, 6 to 9 p.m. The premier current affairs show on radio.